Bienvenidos a este curso, este taller de amor propio. Me presento con ustedes. Mi nombre es Denise Maggard y soy la creadora de este taller de amor propio. Me siento muy feliz de estar con ustedes aquí. Les voy a explicar una de las razones por las que empecé a crear este taller. Yo soy mamá, tengo 29 años, tengo dos niñas pequeñas, una de 3 años, una de 5 años. Em, y sabemos que como mujeres podemos llegar a pasar ciertas temporadas o ciertos obstáculos, sobre todo cuando hablamos de amor propio. ¿Ok? Entonces quise crear este taller porque principalmente va a ser para mí y para ustedes se los quiero entregar. Este taller va a ser de dos categorías. ¿Ok? Primera categoría son los días lunes, como hoy, a las 8 de la noche, donde vamos a tener diferentes sesiones por diferentes personas. Vamos a tener personas de todo tipo, tanto personas que son súper estudiadas, con certificados, con carreras de psicología, de nutrición, de coach, de ciencias de la vida, de muchas, muchas cosas. Entonces va a estar muy interesante. Los días sábado vamos a tener un curso de lo que es un libro que se llama El Poder del Espejo. Ese libro está súper, súper bonito y a mí me cambió completamente la vida, por eso se los quiero compartir a ustedes. Este libro va a ser completamente gratis en PDF, ya lo estamos mandando a los chats. El día sábado vamos a empezar nuestra primera sesión. ¿Okay? Así que bienvenidas a este curso. Les recomiendo que tengan una libreta, una pluma, donde puedan escribir sus pensamientos, donde puedan escribir sus emociones, donde puedan sentirse ustedes mismas. Me encantaría verle su carita, si pueden encender su cámara, si no, no hay ningún problema. Y pues vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy les quiero presentar una persona súper importante y que tenemos la dicha y que me siento muy halagada de tener aquí esta noche. I want to introduce you to Cortland. Uh, Él nos va a hablar un poquito de él mismo. He's going to introduce himself a little bit. Y la traducción va a ser consecutiva. Es decir, él va a hablar y después yo le voy a traducir. Okay? Thank you, Cortland. So, get started. Okay, thank you so much, Denise. I'm so happy to be here with everyone. And I would like everyone to know that I really appreciate Denise. She and I spent a lot of time together in Turkey. And I remember Denise even rode camels. And we had a lot of fun in Turkey. And it was such a pleasure to get to know her. She's such a great person. Thank you, Cortland. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y de poder tener este tiempo aquí también con ustedes. Conocí a Denise, a mí, en un viaje a Turquía donde tuvimos la oportunidad de pasar bastante tiempo juntos también. Cortland fue una de las personas que me ayudó a tomar fotos cuando estaba montando un camello y estaba toda emocionada. Entonces, por él tengo buenas fotos y pudimos pasar un tiempo juntos bastante bien. Es una persona muy sabia, muy buena y me encanta platicar con él y escucharlo todo el tiempo. And I'm so happy to be able to speak at this special workshop where we will celebrate Women's History Month and talk about the value of women in the world and the importance of self-love, the importance of loving yourself and believing in yourself. Okay. Y estoy feliz de estar aquí con ustedes y compartir un poco sobre lo que es el amor, la autoestima, el amor propio y sobre todo en este mes tan importante que es también de la mujer. Give me 1 second, I will grab something to write in case I need something. Okay. Okay. There. It's such an important topic. And so I would like to start with just a brief introduction because Denise asked me to introduce myself and then talk about the importance of women in the world and the most influential women in my life and talk about a journey that we hope you go through as you go through this workshop. Okay. Entonces, el amor propio es un tema súper importante
Y voy a hablar un poquito de mí porque Denise me lo pidió, que hablar un poquito de mí, sobre todo compartirle de las personas más importantes que tengo en mi vida y compartirles un poquito de este diario y de cómo podemos seguir trabajando esto continuamente y juntos. And so my name is Cortland, and my passion in life and what I've done for the last 33 years of my life is focus on one thing. And that one thing is to give people a chance, to give people a chance to improve their lives and become the people they want to be, to give people a chance to elevate their lifestyle and to make a difference in the world and grow as people. My passion is to give people a chance. Mi nombre es Cortland y lo que me he dedicado los últimos 33 años es de darle un chance a las personas, chance para que puedan cambiar completamente su vida, para que puedan cambiar su estilo de vida y para que puedan aprovecharlo al máximo. Cortland, let's try to do just a little bit less so that I don't forget. Okay. I think the saddest thing in the world is that there are millions of people looking for a chance, waiting for someone to believe in them. And they wait each day hoping that someone will believe in them and give them a chance. That is the saddest thing in the world. Yo creo que una de las cosas más tristes del mundo es que a veces las personas esperan que alguien les dé chance, que alguien les dé una oportunidad en algún momento. Entonces, estamos aquí para poder hacer ese cambio y darle esa oportunidad y ese chance a las personas para evitar que simplemente es muy triste cuando alguien esté esperando por esa oportunidad. See, when I was younger, I didn't believe in myself. And I didn't know what I'd do when I grew up. And I just hoped someday someone would say, Cortland, I believe in you and I'm going to give you a chance. And every day I hoped that someday someone would give me a chance. Cuando yo estaba más chico sentía que nadie me estaba dando una oportunidad y Mío. siempre quise crecer y decir, espero que algún día alguien me pueda dar esa oportunidad y decir, Cortland, yo creo en ti, tienes esa oportunidad. I felt like if someone would believe in me, maybe I could do something special and Me, maybe sen- I could have a good life and make a difference in the world. Me sentí que si alguien creía en mí, me iba a hacer sentir especial y que tal vez iba a tener la oportunidad de hacer algo más por esas personas y hacer una diferencia en el mundo. And maybe some of you have felt like that. Have you ever felt like you just hope someday someone will believe in you and give you a chance? Have you ever felt like that? Y tal vez alguno de ustedes se ha sentido de esa manera, que tal vez alguien alguna vez va a creer en ustedes, que les va a venir a dar esa oportunidad, ese chance. ¿Alguna vez, alguna de ustedes se ha sentido así? Mm. Well, what I do and what Denise and I do, we partner with a company that believes in people and that gives people a chance and that provides opportunity to grow and to be a part of a great community and to do things you never believed you could possibly do. Lo que Corline y yo hacemos es que nosotros le damos chance a las personas de que puedan creer en ellos mismos, de que puedan tener un crecimiento y de que puedan hacer una diferencia y marcar esa diferencia y tener esa oportunidad de poder hacerlo. Mm. So that's my passion in life, and that's what I try to do every day. Así que esa es mi pasión en todos los días y es lo que trato de hacer. So I think the saddest thing in the world is there are millions of people waiting for a chance. Así que And creo que la parte más triste es que hay millones de personas esperando por esa oportunidad. and the second saddest thing in the world is so many people have forgotten to believe in themselves. Y la segunda cosa más triste es que muchas personas han incluso olvidado creer en ellos mismos. And if you forget to believe in yourself, Y si then tú you olvidas forget to creer en ti mismo, dream. And you forget to dream and all of a sudden you live life day by day and you don't believe in yourself and you don't dream. And I believe everybody should believe in themselves and have a dream. y si empiezas a hacer eso, se te olvida soñar, se te olvida creer en ti mismo. Yo creo que todas las personas en el mundo tienen derecho y deben de saber lo que es creer en ellos mismos y poder soñar.
I think the world, society now teaches women not to believe in themselves, teach women that they have to be perfect or they're not good enough. And I think society teaches women to compare and then they feel bad about themselves. Yo creo que la sociedad hoy en día nos enseña a no creer en nosotros mismos, nos enseña a como mujeres tener que ser perfectas o estarnos comparando una con las otras y eso como consecuencia hace que no creamos en nosotras mismas. But I can tell you, for 34 years, I've been in the industry of giving people a chance. Pero te puedo decir que por 34 años que he estado en esta industria y le he dado chance a las personas. And I believe in you. And I believe each person is beautiful. And each person has wonderful, eternal, wonderful qualities. Y yo creo en ti y yo creo que cada una de las personas tiene cualidades eternas. Y aproximadamente, no está bien mensa. And never let anybody make you think that you're not good enough Y because you nunca, can do special things. y nunca dejes que nadie piensa que te haga sentir que no eres lo suficiente, porque puedes hacer cosas maravillosas y especiales. Now, I would like to talk about the most influential person in my life. Ahora me gustaría hablar de la persona que más ha influido en mi vida. And that was my mother. She passed away, but my mother was the most influential person in my life. Y esa es mi madre. Mi madre ya ha pasado al otro lado del mundo, pero ella ha sido la persona que más ha influenciado en mi vida. And I think the closest thing to heaven and the closest thing to godliness in the world is a mother who is loving her children. Y yo creo que la cosa más cercana al cielo y la cosa más cercana a Dios es el amor de una madre. Mhm. So my mother raised me and I'm the youngest of 7 kids, and she dedicated her life to raising all of us. So, mi madre nos crió a 7 de nosotros y yo era el menor de ellos y se dedicó completamente su vida a nosotros. And some people in the world, and I don't believe them, but may think women are not strong. But my mother was the strongest person I ever met. Y algunas personas en el mundo piensan que las mujeres no son lo suficientemente fuertes, pero yo no creo eso. Mi madre ha sido la persona más fuerte que he conocido en mi vida. Every day she served people and helped people and never complained. Cada día ella servía a personas y ayudaba a personas y ayudaba a las personas y nunca se quejaba. And so I lived in Japan for 20 years, uh, building out businesses throughout Asia. Yo viví en Japón por 20 años ayudando a crecer un negocio en lo que es Asia. But my mother and father started to get old and their health was weak. And so my wife and 2 daughters and I sadly had to leave Japan to go back to America to take care of my parents. Pero mis padres empezaron a hacerse ya más grandes y a hacerse débiles, entonces de una triste manera tuvimos que regresar con mi esposa y mis 2 hijas. You say 2 daughters, right? Hmm. And that's one of the things I'm most proud of in my whole life, that I was able to help my parents as they got through their years and as they passed away, and I was able to spend a lot of time each day helping them. Y es una de las cosas que me siento más orgulloso, que tuve la oportunidad de poder estar con mis padres en sus momentos más débiles y más difíciles. And when my father passed away, he asked me he asked me to promise to make sure I take care of mom and do everything I can to keep her happy after he passed away. Cuando mi padre falleció, antes de que mi padre falleciera, él me hizo prometerle que yo iba a cuidar de mi madre hasta el último momento y que me iba a asegurar que ella fuera feliz. Y So después falleció.
So I would spend evenings at my mother's house and we would do puzzles. And I helped my mother and she helped me. And it was a wonderful chance for me to help give back for all the blessings that she had in my life. Así que todas las tardes la pasaba con ella y hacíamos puzzles, con lo que se hace buscando letras y todos los jueguitos. Y me pude sentir muy bien porque pude regresarle a mi madre algo de todos los años que ella me dio a mí cuando me crió. And one night my mom said, "It's been a long time since I've seen the stars. Cortland, will you take me somewhere so I can see the stars?" And that just made my heart feel so sad. So I had a cabin that I built on top of a mountain, and I took my mother up to that cabin and had a special evening where you can see the stars so beautifully up there. Entonces un día mi madre me dijo que tenía ya muchísimo tiempo que no veía las estrellas y que le encantaría y le dijo, Cortland, me gustaría que me llevaras a ver las estrellas. Entonces yo la llevé a una cabaña al último piso que había yo construido, donde se podían ver las estrellas muy bonitas y la pude llevar ahí para que las viera. Mm. And, I just wanted her to see the stars and I wanted her to be happy. And so I took some great food up there and showed her a great time. And then when it got dark, I wanted her to go out on our deck and see the beautiful stars in the sky. Y la llevé entonces a ver las estrellas y llevé un poco de comida donde pudimos pasar un buen tiempo juntos y conforme se fue oscureciendo la pude llevar para que pudiera ver las estrellas que tanto quería ver. And so after it got dark, I took her out on the deck and there were so many stars in the sky and it was so beautiful. And I was so proud of myself. I thought, I'm going to make my mom so happy that she can see the stars. Y conforme se fue oscureciendo y la pude llevar al balcón, mi madre pudo ver las estrellas y yo me sentí orgulloso de mí mismo y pude decir, me siento tan feliz y orgulloso de tener a mi mamá aquí para que pueda ver todas las estrellas y sobre todo el hecho de poderla hacer feliz. And I said, "Look, Mom, look at all the beautiful stars." And she looked up in the sky and she had a sad look on her face. Y le And dije, she said, mira mamá, ve todas las estrellas arriba y yo estaba muy feliz mostrándoselas. Sin embargo, cuando ella las vio, ella tuvo una tristeza en su rostro. "I can't see the stars." Y And di- at that time, I realized her eyesight had weakened to the point that she just couldn't see the stars anymore. y ella tristemente dijo, no puedo ver las estrellas. Fue cuando me pude dar cuenta yo que mi madre lamentablemente había perdido la vista y, And y a grado de que no podía ni siquiera ver las estrellas. and even at that time, her number one focus was to make me happy. So she said, "Cortland, I'm so proud of you that you brought me here to show me the stars. And you're doing this for me means more to me than seeing any stars. And I love you." And she spent the next 5 minutes trying to cheer me up because I was sad that she couldn't see the stars. She didn't care about herself. She just wanted me to be happy and proud. E incluso en ese momento, ella lo único que se interesó era en hacerme feliz a mí. Y lo único que mencionó y que dijo es que se sentía muy orgullosa de mí y que se sentía muy orgullosa que yo había hecho todo lo posible para llevarla a ver las estrellas. Y durante los siguientes 5 minutos que estuvimos ahí, fue lo único que se dedicó a hacerme feliz ella a mí y decir lo orgullosa que estaba de mí. So her whole life was dedicated to helping other people be happy, even in the toughest times of her life. Así que Even Así que toda su vida lo que se dedicó ella fue ayudar a las personas, incluso en los momentos más difíciles de su propia vida. even before she passed away, um, just shortly before she passed away,
I was with her and we helped her sit up in bed, and she told me how proud she was of me. And she was completely focused on me rather than her. Incluso antes de que ella falleciera, eh, los minutos antes, la más mencionaba lo orgullosa que estaba de mí y cómo se enfocaba en mí en lugar de en ella. And just in her last minute, she put her head on my shoulder. And I realized that was the first time that she ever leaned on me. Y I had always depended on her. And the first time in her life that she leaned on me. And it made me realize how strong and beautiful and wonderful women are, and she is. Y en esos minutos ella se recargó en mi hombro y me di cuenta que era la primera vez en mi vida que ella dependía de mí, porque yo toda la vida he dependido de ella. Y en ese momento pude pensar y pude darme cuenta de lo maravilloso y lo fuerte que son las mujeres. So I believe the strength of a good woman is stronger than any strength that you can ever find, and that you need to discover that strength in yourself, the love and the ability for you to do good in the world. And always remember that you are strong and you can do things that are amazing that only women can do. Y yo creo que la fuerza de una mujer es mucho más grande que cualquier fuerza que puedas encontrar en el mundo. Y que siempre debes de encontrar esa fortaleza en ti y que sepas que esa fuerza puede cambiarte completamente y que puede cambiar no solamente a ti, sino también a todo el mundo, a las personas que te rodean. So I think I invite all of you to take this chance with this workshop to discover the greatness in you and Así to learn how to see that greatness better than you've ever been able to see it before. Así que yo te quiero invitar en este taller que tú puedas tomar la oportunidad y tener ese chance de sacar la fuerza, de poder saber cuál es tu fortaleza para amar, para ayudar y sobre todo que te ayude a descubrir eso que no has descubierto. Because I can promise you, just like the stars were in the sky, even though my mother couldn't see them, they were there. And just like you have greatness in yourself, even though right now maybe you cannot see them. Porque te prometo que ahí está, tal cual como las estrellas estaban en el cielo, aunque mi madre no pudo verlas, ahí estaban. De esa misma manera, ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestra fuerza, ahí está todo lo bonito que tenemos. Así que te invito a que puedas descubrirlo. And just like my mother believed that there were stars in the sky because I could see them, I'm asking you to believe Denise and your other leaders who can see the greatness in you, even if you can't see it now. Y así como mi madre me creyó a mí, que ahí estaban las estrellas hermosas a pesar de que ella no podía verlas, yo quiero que le creas hoy a Denise o a tus líderes, porque ellos pueden ver algo que tú ni siquiera todavía puedes ver, pero que saben que ahí está. And as you work and as you participate in this workshop over the next 2 months, I believe your eyes will open and you'll discover greatness within yourself that you never knew you had. Y a medida que tú estés participando y atendiendo este taller, tus ojos se van a ir abriendo y vas a ir descubriendo cosas que ni siquiera sabías que estaban ahí. So I think you're starting to go on a journey, and there are several steps in this journey that I hope you'll experience. Así que conforme vayas tú tomando esto, van a haber diferentes pasos que vas a ir tomando para descubrir toda esta grandeza. So as you start to believe in yourself, something magical will happen and you'll start to love yourself. Y Eli,
A ver. Y como Oye, como empieces a creer en ti, y como empieces a creer en ti, algo mágico va a pasar. Y vas a encontrar esa grandeza y vas a empezar a amarte a ti mismo. And when you start to love yourself, something magical will happen. And you'll start to believe in more and more people who are around you. Y cuando te empieces a amar a ti misma, algo mágico va a pasar y vas a empezar a creer más incluso en las personas a tu alrededor. And when you start to believe in more and more people around you, you'll start to love more and more people around you. Y cuando empieces a creer en más y más personas a tu alrededor, tú vas a empezar a amar más a las personas también. And as you start to do that, you'll start to serve more and more. You'll start to want to help more and more people and to give people a chance to change their lives and to be a part of a great community. And you'll want to do more for people. Y en cuanto tú empieces a hacer eso, vas a empezar a querer ayudar más a las personas, vas a querer empezar a servir más a las personas y sobre todo vas a querer empezar a darles esa oportunidad para que puedan crecer en esta comunidad, para que puedan encontrar toda su grandeza. And as you start to serve more and more, something magical will happen and you'll start to dream. You'll have bigger dreams in your lives of the things you want to do and the way you want to make a difference in the world. Y cuando esto empiece a pasar, algo mágico va a pasar porque vas a empezar a hacer una diferencia en el mundo, vas a querer hacer un cambio y darle la oportunidad a más personas y amar más. It's a pattern that I see time and time again. And I hope that you take advantage of this training series, this 2-month workshop that Denise is leading, and it will make a big difference in your life. Y es un patrón que a mí me ha tocado ver uno tras otro. Y conforme tú aproveches esta oportunidad de este taller de amor propio, vas a empezar a ver ese patrón y vas a empezar a ver los cambios. Yeah. And you know, there's a pattern as you start to believe in yourself and you start to get excited about doing something and pursuing a dream. Y es, y es un patrón que conforme tú lo vayas siguiendo, vas a empezar a querer perseguir un sueño. And it's a pattern, and I call it the leadership pattern. And I think you'll want to follow this pattern. Y es un patrón al que yo le llamo un patrón de liderazgo. Yo creo que tú vas a querer seguir ese patrón de liderazgo. See, you have so much to give to the world. You may not know it, but there are people out there in the world who only you can help. People that will connect with you and believe in you more, and that you can help better than anybody else. Y es mucho que tú le quieres, que tú quieres darle a las personas. Y conforme tú vayas buscando eso, va a haber más personas que te están esperando, que tal vez tú no lo sepas, pero esas personas están esperando por ti, para que las puedas ayudar, para que les puedas dar un poco más. Yeah. And the first step in helping people Y el is primer being paso para ayudar trustworthy. a las personas es ser de confianza. Yeah. Just be a good person. Be that best possible version of yourself. That's the first step. Y el primer paso es que seas de confianza, solo sé la mejor persona que tú puedas ser. The next step is to, as you see people, learn how to see the greatness in people, the potential in people, and get to know them and find out what their dreams are and what they want to do with their lives. Y el siguiente paso es que puedas empezar a conocer a las personas, que puedas ver la grandeza en las personas, que puedas saber qué es lo que ellas sueñan, qué es lo que ellas quieren en la vida. And the next step is to give them a chance. Work with Denise and the team. And there are many different ways that you can help people win in life. And Denise knows some really good ways that she's going to talk to you about. Y el siguiente paso es aprovechar todo esto y dejar que Denise y las otras líderes te ayuden
para que puedas ayudar a las personas también a crecer en todos los aspectos. Y ella tiene algunos tips que les va a ir compartiendo en lo que es este taller. Yeah. And you know, when you give someone a chance, it means you get to know them and you help them. You give them an opportunity how to make money and be part of a great group and to be a part of a team and to find ways to improve themselves. Y conforme tú vayas conociendo a estas personas, les vas a querer dar un chance para poder ver su potencial, donde les puedas enseñar diferentes cosas, incluso cómo empezar a hacer más dinero, cómo ser líderes y cómo ser parte de una bonita comunidad. Yeah. And again, we can help you do that. There are many ways in which you can help give people a chance. Y hay muchas maneras en las que tú puedes darle ese chance a las personas y nosotros te podemos ayudar a que puedas hacerlo. And once you give people a chance, you know, help them commit, help them take steps, hold their hand, be a part of their life. And you know, Y, help them see a dream that they can run for. y cuando tú ves eso en las personas y les das una oportunidad, haz que esas personas se comprometan, haz que esas personas puedan empezar a soñar para que sepan lo que realmente quieran. And then once you do that, one of the funnest things that you can do is to celebrate when they do little things well or when they do big things well. You can recognize them for their efforts, and you can have a lot of joy in your life as Y, you're part of someone's journey. y una de las cosas que más ayuda es que puedes reconocerles las cosas más pequeñas. Y esa es una de las cosas que tú quieres, reconocer todo, hacerles saber que celebrar las cosas pequeñas con ellos. It's a simple process. Be trustworthy, believe in people, give people a chance, Es un help them proceso, take steps, and celebrate. es un proceso sencillo en el que es sé de confianza. That's the first one, de ser como muy fuerte. Be trustworthy, believe in people, Ok, sé de confianza, cree en las personas, and then train and help them luego entrénalos learn, y ayúdalos, help them take steps and take action to better their lives, ayúdalos a tomar siguientes pasos y acciones para mejorar su vida and celebrate as they have big and little victories in their lives. y celébralos y reconócelos a conforme van teniendo pequeñas victorias en su vida. Yeah. And so so far we've talked about the power of women, and I believe in the power of women. Y hemos hablado de lo que es el poder de la mujer y yo realmente creo lo que es el poder de la mujer. And we've talked about the importance of believing in yourself and Habla- then loving yourself. Hablamos de la importancia que es creer en ti misma y amarte a ti misma. And as you go through that process, then you can make a difference in the world Y, and live a happier life. y conforme tú vas por ese proceso, tú puedes hacer una diferencia en el mundo y sobre todo en el camino y en el proceso poder ser más feliz contigo mismo. And as you try to make a difference in the world, the first most important thing is that you're trustworthy, you're a good person, and you just want to help people. Y lo más importante cuando vas en ese proceso es que tú seas una buena persona, que seas una persona de confianza y sobre todo que quieras ayudar a las personas a crecer y hacer lo mismo. And then you go through that process of giving people a chance and teaching them and celebrating with them. Y luego vas por ese proceso en el que le das el chance a las personas, en la que las ayudas todo el tiempo y en las que celebras con ellos las pequeñas cosas. And as you go through this process, and as you lose yourself in helping other people, something magical will happen to you. Y conforme tú hagas esto y este proceso ayudando a los demás, es cuando la magia empieza a pasar, pero en ti mismo. You'll believe more and more in yourself.
tú vas a creer más y más en ti misma and you'll get stronger and stronger. y vas a tener más fuerza, vas a ser más fuerte And you'll become the best possible version of yourself. And that is beautiful. y vas a ser la mejor versión de ti misma es ahí la hermosura. Okay. Now, I would like to share a thought with you. Ahora me gustaría compartir un pensamiento contigo. Have you ever thought about what is the key to living a meaningful life? ¿Alguna vez has pensado cuál es la llave para vivir una vida que tenga significado? There are a lot of different ways to define and talk about what the key is to living a meaningful life. Hay muchas maneras diferentes de hablar y diferentes aspectos de lo que es vivir una vida que tenga ese significado. But I can tell you what I personally believe is the key to living a meaningful life. Pero yo te puedo decir lo que yo pienso que es la llave de lo que es vivir una vida que tenga significado. I think it is to lose yourself in the service of others. Y yo creo que es perderte a ti mismo en servir a las demás personas, While passionately pursuing your dreams. mientras tú persigues tus sueños con mucha pasión. See, I think you need both to have a meaningful life, to serve people and to pursue a dream. And I'll tell you why. Y yo siento que necesitas los dos para poder tener una vida con significado, que es ayudar a los demás y al mismo tiempo perseguir tus propios sueños. Y te voy a decir por qué. As you serve people, you become a better person. Conforme And vas ayudando a las personas, te conviertes en una mejor persona. and you learn how to be a better leader because you learn how to love people more and more. Y es ahí como aprendes a ser incluso un mejor líder, porque empiezas a amar a las personas más y más. Because I believe true leadership is an expression of pure love. Porque yo creo que el liderazgo puro es una expresión de amor puro. Leadership is not fame, it's not power, it's not wealth. True leadership is an expression of pure love. El liderazgo no es el liderazgo no quiere decir tener fama, no quiere decir tener dinero, no quiere decir, which one was the second? True leadership is not fame or power or influence. Ok, It's an entonces expression of pure love. tampoco es poder fue la que me faltó, fama, poder o dinero, sino es lo que es tener un amor puro. So you can serve people your whole life, but you know what? If you want to really make a difference in some people's lives, teach them how to dream and show them an example of you going for your dream and working hard to make it happen. Así que tú puedes servir toda la vida a las personas, pero si tú realmente quieres hacer una diferencia en las personas, enséñales cómo perseguir un sueño mientras tú persigues tu propio sueño. So I think it's the combination of showing people how to win and showing people an example that you can set goals and you can achieve them even when it's hard, and Así, inspiring people that way. así que yo creo que es una combinación en la que tú ayudas a las personas y las inspiras para que puedan hacer todas estas cosas también y sobre todo dar ese ejemplo contigo mismo. That combination of being an example and serving will create a very meaningful life. La combinación de ser un ejemplo y de servir a los demás y ayudar a los demás va a ser lo que va a marcar la diferencia en que vivas una vida con mucho significado. Now, Ahora, here's the next step. ahora te voy a decir cuál es el siguiente paso. I'm gonna be We did, interrupting you a little bit. I'm sorry.
I say I'm gonna be interrupting you a little bit so that I don't forget. Okay. We just talked about the key to living a meaningful life. Acabamos de hablar de la llave para vivir una vida con significado. Have you ever thought about what the key is to live an extraordinary life? Not just ¿Alguna, meaningful, but extraordinary. alguna vez has pensado en cuál es la llave para vivir una vida extraordinaria? No solamente algo que tenga significado, sino realmente una vida extraordinaria. Have you ever thought about that? What is the ¿Alguna key vez to has an pensado en extraordinary eso? life? ¿Cuál es la llave de vivir una vida extraordinaria? A ver, las leemos. Okay. I will share you my thought, and I invite you to think about what you believe the key is. Te voy a compartir lo que yo pienso y quiero invitarte a que me puedas compartir qué es lo que tú piensas que es la llave. Okay. I believe the key to an extraordinary life is to take your dreams and your service and make them into a mission. Yo creo que la llave de vivir una vida extraordinaria es hacerlo una misión con tu, say that again, Your dreams con and your tus sueños service, y tu and servicio. make them into your personal mission in life. Y hacerlos en una misión personal de tu vida. So a personal mission is something that you are passionate about, Así that que you want to change the world with. una misión personal es algo que quieras cambiar en la vida. Algo que tú estés apasionado y que quieras brindar al mundo para cambiar vidas. See, a lot of people will live their lives without having a personal mission. Muchas personas van a vivir su vida sin tener una misión personal. What is your mission in life? ¿Cuál es tu misión en la vida? What makes you passionate ¿Qué es, that you want to change the world? qué es lo que te hace apasionado? Algo que te apasione con lo que quieras cambiar el mundo, que tú quieras cambiar el mundo. My mission and my passion Mi is to misión give people a chance. es darle a las personas una oportunidad y un chance. Every day I wake up and I just hope what I do that day will give more and more people a chance. Cada mañana yo me despierto y yo pienso y espero que en ese día yo le voy a dar a más personas esa oportunidad, ese chance de hacer diferentes las cosas. Because I think every person in the world deserves a chance. Porque creo que cada persona en el mundo merece tener una oportunidad. And I think every person in the world is beautiful. Y creo que cada persona en el mundo es hermosa. And I think every person in the world deserves to have people believe in them. Y creo que cada persona en el mundo merece que las personas crean en ella. And I believe Denise has a mission. Y yo creo que Denise tiene una misión. See, Denise asked me to be a part of this because she believes in the power of women. Y Denise me pidió que yo fuera parte de esto porque ella cree en el poder de la mujer. And she believes that each of you is beautiful and has incredible potential. Y ella también piensa que cada una de ustedes es hermosa y tiene muchísimo potencial. And I think she wants each of you to love yourself. Y creo que ella quiere a cada una de ustedes amarse a sí mismas. And that's a beautiful thing. Y esa es una cosa hermosa. See, that's an example of having a mission. Y ya ven, ese es un ejemplo de tener una misión. And each of you, there's beauty in you. Y cada una de ustedes hay belleza en ustedes. And I promise you, if you'll serve people and if you'll pursue your dream, you'll make a difference in the world. Y les prometo que si ustedes ayudan a las personas y persiguen un sueño, van a hacer la diferencia en el mundo.
and that you'll bless the lives of the people around you. y que vas a poder bendecir la vida de las personas a tu alrededor. So we invite you on this 2-month journey. Así que te invitamos a este taller de 2 meses Learn to love yourself more and more. a que aprendas a amarte a ti misma más y más. Don't let dream stealers steal your sparkle. Believe in yourself. No dejes que los robasueños, los robadores de sueños te roben tu sueño y te roben tu brillo. Yeah. Tienes que creer en ti mismo. And I am very grateful that I had the opportunity to speak today. Y me siento muy agradecido de tener la oportunidad de poder hablar con ustedes hoy. And, 5 years from now, you'll probably completely forget what I said. Y tal vez en algunos 5 años completamente vas a olvidar todo lo que yo haya dicho. But I hope in your heart, you'll remember the importance of loving yourself and serving people and having a dream. Pero yo creo que muy dentro de tu corazón siempre recuerdes lo que es amarte a ti misma, lo que es ayudar a las personas y lo que es, And I hope you'll get excited to partner with Denise y espero and to do wonderful things. de poder estar con Denise y poder hacer cosas maravillosas también. And that's all I have to say, but it's been fun to see your faces and to be a part of this evening. And I hope a little bit of what I said will help you in your life and help you in your journey. Y eso es todo lo que tengo que decir hoy y me encantó verles las caras también en su cámara y espero que lo que haya dicho hoy les pueda ir sirviendo no solamente en este taller, pero también a lo largo de su vida. And I'll turn the time back to Denise and thank you for your wonderful translation. Y voy a darle el tiempo a Denise y gracias por tu traducción. Thank you so much, Cortland. I really appreciate it. Muchísimas gracias, Cortland, por este mensaje. Me gustó muchísimo. Creo que como mujeres tenemos que saber que somos la diferencia en este mundo. Y realmente, como lo menciona Cortland, nosotras como madres empezamos. Y nosotros tenemos, no solamente tenemos hijas, también tenemos hijos y es lo que empieza a marcar la diferencia. En este taller vamos a tocar diferentes temas, no nada más vamos a tocar temas del valor de la mujer. Les voy a mostrar y les voy a enseñar diferentes maneras de lo que es el amor propio. Y de esas maneras vamos a empezar lo que es pensamiento. Vamos a empezar con nuestra siguiente clase que es inteligencia emocional. Vamos a aprender a poder saber quiénes somos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos lo que pensamos. Vamos a aprender también en nuestras siguientes clases cómo poder ser mujeres independientes, por qué necesitamos ser mujeres independientes. Vamos a aprender la diferencia que hace en nuestras vidas el poder arreglarnos un poquito y cómo empieza el amor desde adentro hacia afuera. Y en nuestra siguiente categoría también, cómo poder cuidarnos también físicamente, no solamente desde adentro. Así que vamos a tocar todos los temas, pensamientos, emociones, nuestro físico y sobre todo nuestro amor propio y poder cambiar esa perspectiva que tenemos nosotros como mujeres. Creo firmemente que nosotras como mujeres nacimos en esta tierra con un propósito bien definido. Y como nos mencionó Cortland, vamos a tener una misión personal. Y esa misión personal tal vez ahorita tú no la sabes, pero la vas a aprender y vas a poder darle sentido a tu vida para que todo esto sea completamente diferente. Tú vas a salir como una persona diferente. Les compartí el libro del poder del espejo y esto nos va a ayudar también. Nos va a ayudar a sacar emociones que nunca había sentido y que tal vez necesitabas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Thank you so much, Corwin, for your time today. We really appreciate your words. We appreciate everything you say. Everyone is saying like they love the experience that you share with us and the peace that you can give us through your words. So thank you so much. Well, thank you.
Have a wonderful evening, everyone. Thank you again. Thank you, Corwin.